each ratio equal to k, then cross multiply. So you will get 4x minus 3z equal to k 4c, 4z minus 3y is equal to k into 3b, 4y minus 3x is equal to k into 2a. Then என்ன வேணும்னு பார்த்துக்கோங்க. கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது, யூ ஹாவ் டு ஆட் எவ்ரி திங், ரைட்? அந்த ஹிண்ட் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் இருந்தே கிடைக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆட் கரஸ்பாண்டிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட். அப்போது அங்கே ஒரு simplification வரும். 4x minus 3x will give you x, then 4y minus 3y will give you y, 4z minus 3z will give you z. So k is equal to x plus y plus z divided by 2a plus 3b plus 4c. அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. Each ratio is x plus y plus z divided by 2a plus 3b plus 4c. That's all. Hope this video is useful to you all. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.